Hello everyone, and welcome to Piofiore Faded Memories, Nicola's Arc. I am WittyMichi, and I am so ready to find out what Chapter 8 has in store. It's insane. um, I have so many feelings. Let's just dive right in. Ignore the dogs in the background, it's fine. Night fell upon the manor. Gil gathered his men to the lounge for a meeting. Is it okay for me to be here? Looking around, I felt out of place. ギルバートがいいって言うんだからいいんじゃないかな。ああ、みんな集まってるな。Gil walked in casually, then took his position in the center of the lounge. He looked across the room. ここんとこ流れてる噂、聞いてるだろ？ビスコンティの人間が、俺たちがファルツォーネのカポを暗殺しようとしたんじゃねえかって話。Gil then raised his prominent brow. 知っての通り、俺たちにそんな意図はねえ。噂は完全な誤解だ。ファルツォーネとはそれが合わないだけで、積極的に殺し合いたいってわけでもねえしな。だからダンテと直接話をつけることにした。Gil's announcement caused a stir among the gathered crowd. 待てギルバート、お前まさか直接出向く気か。危険すぎる。少しは情勢を考えろ。ダンテ・ファルツォーネは今ビスコンティへの心象が悪いはずだ。自分を狙ったのはビスコンティだと思っているだろうし、何よりビスコンティはファルツォーネを裏切ったニコラを受け入れている。ああ、ギルが出向いたところで耳を貸してくれるとは思えない。腹心の部下が寝返ったんだぞ。恨んでいないはずがない。Gil gave a deep chuckle at the comments. 恨んでる？ダンテが？ニコラをか？ Gil's chuckling became louder. He then looked briefly at Nicola. 確かにニコラ自身もそんなことを言ってたな。ダンテは必ず自分を殺しに来るとか。どちらにしろ僕は裏切り者だ。近いうちに始末されるだろう。ファルツォーネのカポであるダンテに、もしくは僕を快く思わないビスコンティの誰かにね。Gil continued with a grin on his face. この件に関しては当事者のニコラでさえ冷静な判断ができてねえ。俺たちにとっての禁忌を犯したわけだから当然とも言えるがな。それはどういう意味かな、ギルバート。お前ほどの切れ者でも自分のことは見えなくなるものらしいってことだ。はっきり言うぜ。ダンテはお前を殺さねえ道筋を探してる。Nicola appeared surprised. Gil's mischievous eyes grew gleeful at Nicola's expression. 表向きどれだけ冷徹に振る舞ってみせても所詮はお坊ちゃんだからな。それはニコラ、お前の方がよく知ってるんじゃねえか。でだ。Gil looked around again with a bright smile on his face. 実は今日ダンテに会ってきた。Oliver was pinching his forehead in exasperation. ギルバート、先ほどお前ダンテと直接話をつけることにしたと。ああ、直接話をつけることにしてもうつけてきた。
Everyone, including Nicola, stood speechless at this sudden revelation. ギルバート、このお前というやつは。怒るな怒るな。 This was far beyond what the Visconti executives could comprehend. Gil continued speaking happily, seeing everyone's mouths agape in disbelief. He's a troublemaker. I decided to go to the Falzoni family early in the afternoon. ようダンテ、具合でも悪いのか？ずいぶん難しい顔になってるぞ。お前のせいだギルバート。さっきから頭痛が止まらない。ビスコンティのボスが護衛も連れずたった一人で俺を訪ねてくるとはな。まだろっこしいのは苦手なんだ。二人で面と向かって話し合ってさっさと結論を出したかった。結論？ああ、俺たちのビスコンティとファルツォーネには共通の敵がいるんじゃねえかって話だ。話してみろ。I nodded, then disclosed all the information I had on me. お前の暗殺未遂、マルコの殺害、どっちもニコラは無関係だ。あいつは事件が起きた時、うちの会議に出ていたんでな。誰にも崩せねえ鉄壁のアリバイだ。ニコラに罪を着せようとしたのはロベルト・デ・フェオって刑事だ。構成員殺しの方もこいつの仕業だろう。刑事なら留置場にいる人間にも手を出せるというわけか。Dante frowned, thinking. He then asked me a question. ニコラのアリバイを証明できるのはディスコンティの人間だけだ。それを俺が信じると思うか？はあ。My immediate response made Dante's frown even more defiant. But soon, he let out a brief sigh and spoke. あの日、俺を狙った人間がニコラじゃないことは分かっている。巷で噂されているファルツォーネの先代カポ。俺の父の死に関してもニコラは関与していない。あの件について言えば、俺は下手人を直接目にしているからな。へえ、そいつは初耳だな。当然だ。ファルツォーネの内部でもごく限られたものしか知らない。とにかく父の死と今回の件は無関係だ。おそらくはニコラの名を貶めるため真犯人がでっち上げたんだろう。ああ、ロベルトはどうも支援で動いてるんじゃねえかと思ってる。あの男、カジノでニコラに向けて発砲したな。周囲に各組織のトップがいる状態であえてニコラを狙った。よっぽど執着されてるんだろうな、ニコラは。俺はロベルトの出方を伺いたい。正直まだ目的を測りかねてるんでな。あいつはニコラを恨んでる。だが今はまだ直接手出しする気はないらしい。荒領事だがニコラに警察署に向かわせてロベルトを刺激するってのも手だ。Dante glared at me, hearing my suggestion. うちの人間で交流されてるやつが何人かいる。面会だなんだっていくらでも理由はつけられる。とはいえロベルトも署内じゃそう簡単に尻尾は出さねえだろうな。その手段は現実的じゃない。お前も分かっているだろう。Dante refuted my suggestion, then looked at me with resolve. そんな遠回しな真似をしなくてももっと楽に敵をおびき出す方法がある。それは？犯人は俺を狙ってきた。
俺を殺してその罪をニコラになすりつけるつもりだった。だったらニコラよりも俺の方がおとりにふさわしい。俺が迂闊な動きを見せれば奴は今度こそ俺を殺しニコラにその罪を着せようとするだろう。そうだな。今お前が死ねば世間は間違いなくニコラを疑う。だからあいつを守るためにしばらく外出を控えてたんだろ。毎週通ってた教会にも最近顔を出してねって聞いたぜ。ほとぼりが冷めたと思った俺が無防備な姿を市外にさらせば向こうも動かざるを得ないだろう。おとりには俺がなる。ニコラを使う必要はない。何をニヤニヤしている。いや、お前ならきっとそう言ってくれるだろうと思ってたってだけだ。Dante's brows twitched with dissatisfaction. で、俺とダンテは作戦を詰めてきたってわけだ。その作戦というのは？ダンテには敵の本拠地を直接訪ねてもらうことにした。となるとブルローネ死刑か。いや、叩かなきゃならねえのはロベルトじゃねえ。どういう意味だ、ギルバート。Noticing the confusion among his men, Gil answered with a stern expression. ロベルトはヤンと接触してる。今回の件、ラオシュが裏にいるのか？そう驚く話じゃねえだろ。ビスコンティとファルツォーネが揉めれば得をするのはラオシュだからな。つまり先に叩くべきなのはラオシュ、そしてヤンというわけか。ちょうど峡谷とのパイプが欲しくて動いてたとこだ。ラオシュが消えてくれれば交渉をより優位に進められる。ビスコンティにとっては十分な収穫だ。Yang and the Lao Shu. Despite my short encounter with him, I could tell he was a force to be reckoned with. My instincts were telling me to stay far away from him. じゃあダンテにはベレーノにあるラオ州の拠点を訪ねてもらうってこと？そうだ。あいつには今日俺がファルツォーネに対してやったのと同じことをしてもらう。手を組んでビスコンティを倒さないかって話をラオ州に持ちかけてもらうわけだ。なるほど。ファルツォーネは世間の噂を信じたふりをするというわけだね。裏切り者のニコラ・フランチェスカがカポの暗殺を目論み居合わせた刑事を殺した。そんな人間をかくまっているウィスコンティをファルツォーネは許しておけない。徹底的にブルローネから排除すべきだとラオ州に持ちかける。そんな筋書きかな。I felt a little uneasy about Nicola's words. This plan also... 待ってくれ。その作戦はあまりに危険すぎるのではないか。のこのこと敵組織のカポが拠点を訪ねてくる。そんな美味しい獲物をみすみす見逃すほどラオ州は甘い組織じゃない。What Oliver said was right. But Gil was smiling without a care in the world, unfazed by Oliver's concerns. そりゃそうだ。花から向こうもダンテを無事に返す気はねえだろう。だがダンテをやるならおそらく会合の後だ。警戒心が緩んだとこを狙う。俺ならな。ラオ州が考える筋書きとしてはそうだな。ラオ州はファルツォーネの提案を受け入れ協力関係を結ぶことを約束した。その帰りウィスコンティに僕に狙われた。
今ニコラの噂で町は持ちきりだ。ブルローネの人間は簡単に信じるだろうさ。それが真実かどうかは関係ねえ。その筋書きに反し、ビスコンティはファルツォーネと共にラオシューを一気に叩くということか。俺とダンテはそう考えた。それとこれはあいつからの提案なんだが、襲われたダンテをビスコンティが守ったって形にすればいいと言われてる。なるほど。こちらがファルツォーネのカポを助けたという既成事実を作るわけか。そうすれば町の噂は払拭され、ビスコンティの名誉も挽回されるだろう。Bill nods at Oliver's deduction. He then looked at Nicola. ニコラ、お前にはダンテの警護についてもらう。僕が？お前がダンテを助けることで、俺たちがダンテの暗殺に関わってなかったっていうアピールになるだろう。それは重要な役割だね、とても。ああ、銃の手入れは怠るなよ。Nicola smiled at Gil's playful tone. 怠ったことなんてないよ。銃を持った日から今日まで。Nicola? It didn't seem like he was lying, but something wasn't right. Nicola's smile looked strange, and it was bothering me quite a bit. I should ask him about it later, or at least that's what I'd hoped. The moment the meeting ended, Nicola briskly exited the lounge. 待ってくれ、ギルバート。With the meeting adjourned, I hurriedly chased after Gilbert. 話があるんだ。ちょっといいかな。ん？何か気になることでもあったか？彼女に聞かせたくない。場所を変えよう。うん、いいぜ。そういうことなら少し外を歩くか。The time was well past midnight. The people here loved to stay up late, but the streets were already empty. Still, I could hear the merriment riding upon the breeze that blew by. 君が話してくれた作戦の概要はよくわかったよ。あの作戦が合理的だということに異論の余地はない。ただ一つだけ、警備が手薄になる屋敷にあの子を残していくのには懸念がある。彼女か。ああ、君も言った通り、ロベルトは僕に執着しているんだろう。けど、それは彼女という存在なしには語れないものだと僕は思っている。今、本当の意味で誰より危険なのは彼女なんじゃないかな。More than Dante acting as bait, more than myself covering for him. わかった。彼女には護衛をつける。それでいいな。護衛だけじゃ。What Gilbert proposed was sufficient, but something inside me was telling me that it wasn't enough. I needed to be with her to protect her. I couldn't trust anyone else to handle that. The thought crossed my mind instantaneously. Gilbert gave a sigh, seeing my impatience at his proposal. いいか、ニコラ。ロベルトがもし彼女に手を出してくれるならだ。それは俺たちにとって最高にラッキーな展開じゃねえか。ギルバート、それは睨むなよ。悪気はねえんだ。ラオシューとはマフィアとして決着をつければいい。だがロベルトの場合、ただ殺せばいいってもんでもねえ。あいつはローマに太いパイプを持ってる。現政権はちっとばかしマフィアに厳しい。そんな中でいたずらにあいつを殺せば。
面倒になるのは目に見えてる。あいつに関しては黒だっていう決定的な証拠が必要だ。そうだね。君の言葉は正しいと思う。もしビスコンティの屋敷に踏み入って女を拉致したとなれば、さすがにあいつも言い逃れできねえ。そうなりゃニコラが刑事を殺したってあいつの証言もその信憑性を改めて問われることになる。お前のためなんだぜ、これは。お前はマフィアだろ、ニコラ。だったら自分がすべきことをしろ。わかった。でも約束してほしい。必ず十分な護衛をつけてくれ。I stare into Gil's eyes to make my statement crystal clear. This was about all I could do for her. What I needed to do next was coming around the corner. Dante was risking his life to help me restore my dignity and name. Even with that in mind, all I could think about was her. The following day, the Visconti hurriedly rushed back and forth in preparation. Gil knew that the longer it took to set up, the weaker their advantage would be. So, before even a single week passed, the day to take action arrived. Nicola, bodyguarding while Dante acted as bait. Even someone like me could see the dangers involved in the situation. It's almost time. I suppressed the anxiety inside me and got up to see everyone off. I was a bit late, as the top brass were all about to board their vehicles. Nicola noticed and came walking toward me. 見送りに来てくれたの? Yes. I don't know why, but it feels like it's been forever since we last talked. ああ、このところ下準備で忙しかったからね。別に君を避けていたわけじゃないから。It almost sounds like an excuse. I giggled at his attempt for an excuse, a rarity from Nicola. Nicola blinked, seeing me smile. I searched for the right words to say. Please come back safely. Nicola gave a gentle smile. 僕は帰ってくるよ。必ず。He looked straight into my eyes. Perhaps it was because he was about to risk his life. His eyes were burning hot with passion. いい？僕が戻るまでおとなしくしているんだよ。He spoke as if consoling a child. I gave a smile and reassurance. There are a lot of people here, so I'll be fine. Without saying a word, he extended his hand to me. His fingertips were about to touch my cheek. But before they could come into contact, Nicola quickly withdrew his fingers. 僕たちはこれまで後手に回ってきたからね。今日だって全てが思惑通りに運ぶとは限らない。本当に何が起こるかわからないんだ。But you'll still go, right? My heart felt like it was choking as I replied to him. It's too risky. I'd rather not see him go. My honest feelings were circling around my mind. But I can't say that to him now. You need to go. For the family. I looked at Nicola while trying to fight off the tears swelling in my eyes. His eyes stared straight into mine. そうだよ。だけど。Nicola's fingertips touched my cheek. まだ迷っているんだ。Nicola breathed in slowly, then brought me into his arms. Oh.
What's the matter, Nicola? His tight embrace felt like he was holding on to me for help. I could tell he was feeling weak inside, despite his calm demeanor. 僕のせいで疑われているヴィスコンティへの義理立ては当然行うべきだと思うし、僕に裏切られたのに僕を助けようとしているダンテを守りに行くべきだと思う。だけど、計りにかけているんだ。どうしても嫌な予感が消えなくて。A bad feeling? 僕たちが留守の間、もしかしたらこの屋敷が襲われることだってあるかもしれない。それなのに僕は君を守るどころかそばにいることすらできない。Nicola. I was surprised by his sudden embrace and his words. I could feel Nicola's feelings flowing through me from his body. ごめんね。こんなこと君に言っても不安にさせるだけなのに。Don't worry. I held Nicola rightly and decided to express my honest feelings. I'm happy you're telling me all this. It's worse not knowing what's on your mind. Nicola has a lot on his shoulders. I can only assume how much he is going through. If only I could help lighten his burden, even for a moment. Nicola gently whispered in my ear. 急いで帰ってくるね。全部片付けて、着せられた汚名を晴らして。それから、間違ったものを正して。やることは山積みだけど、全部終わらせてから、君に伝えたい。だから、僕は死なないよ。Nicola hesitantly let me go, and I could see his sad expression. I've never seen him like this before. I didn't expect a day like this to come. 終わったか、ニコラ。A jolly-sounding voice jumped suddenly into my ears, accompanied by a wide smile. Gil is staring at us with a wide grin on his face. I forgot everyone is still here. Everyone kept their distance and was looking at us from afar with gentle eyes. This is so embarrassing. 別れのキスはしなくていいのか？ Hey, Gil, stop joking. I protested at Gil's teasing smile while hiding the redness from my face. But Nicola nonchalantly spoke with his usual poker face. 唇は迎えてもらった時にいただくよ。ただ今のキスの方が僕好みだからね。What? なるほど。Gil nodded as if what Nicola said made sense. I could feel my cheeks getting hotter by the second. じゃあね、行ってくるよ。Careful. I somewhat awkwardly smiled at Nicola, and he smiled as well. The cars finally went on their way. I stood alone, watching the cars disappear from sight. Please be safe. All I could do now was pray. Dante was heading into the Lao Shu's headquarters with only a few soldiers. I was hiding and watching him from afar. Next to me was Gilbert. The Veleno district was under Lao Shu rule, and so we could only hide a few of our men. That meant that if they happened to strike, not many of us would be around to help. I disengaged the safety and racked the slide. My hands moved unconsciously after so many years of doing this. ずっとこの世界で生きてきた。And yet, I can't seem to get her silhouette out of my head. Even on the doorstep of the battle to determine the fate of the mafia in Berlone. まだそんなことを考えているなんて。
我ながら愚かしいね。 I breathed slowly to calm myself from the rattling emotions I felt. They should have met by now. I couldn't bring myself to eat, so I brought a cup of cafe latte with me into my room. I passed the time worrying about their safety. It already felt like ages had passed. After some heavy knocking, the door slammed open. There stood one of the soldiers who had been standing guard in the manor. What is it? 大変だ！ニコラが撃たれた！ラオ州の奴ら、人目も気にせず、拠点に招き入れる前に攻撃してきやがった。ニコラはダンテ・ファルツォーネをかばって銃弾を受けたんだ。It can't be. すぐ医者のところに運ばれたが、重傷らしい。ずっとあんたのことを呼んでるんだ。一緒に来てくれ。I responded. I looked straight at the man and answered him quickly. I'll go. Take me to him. ああ。車は下につけてある。こっちだ。I followed him out, leaving everything behind. My coffee grew cold on the table. I was running as fast as I could. Bologna's streets were cobbled with stone. Driving would take more time as the car wouldn't fit through these narrow alleys. 行かなければ。 What just happened flashed back into my mind. The fierce gunfight was expected. It all started the moment Dante left the Lao Shu's headquarters and got into his car. At that moment, masked men approached and began to fire. I covered myself as I moved in to take a shot at them. Dante rolled away from the gunfire and took the safest cover he could find. 資格の選び方は同じか。お互いに教え合いながら育ったわけだから当然かな。 Dante unloaded his gun, dropping his spent casings onto the ground. なぜここにいる？それはもちろん襲われている君を守るためなんだけど。 I responded naturally to his query. I thought we wouldn't be able to talk like we used to, but it seemed I was wrong. そんな暇があるのか？俺は誰に守られなくともこの程度の場面くぐり抜けてみせるが。 Dante emerged from the corner briefly and fired. I could tell he hit his target by the agonizing scream from afar. 彼女のことだ。大事なんじゃないのか？ファルツォーネにとってじゃない。もちろん、ヴィスコンティにでもない。I couldn't reply. Dante continued speaking while keeping his sights on the enemies nearby. お前に執着している刑事がいるだろう。ロベルトと言ったか。数日前、ファルチェの古い廃ビルを買い取ったと今朝報告が上がった。一階の刑事がそんなものを買って一体何に使うんだろうな。 I had a sinking feeling, hearing his words. 後ろ暗いことを企んでいると自ら公言しているようなものだ。叩けば出てくる誇りもあるだろう。どうしてそんなことを僕に？ I replied to his plainly spoken musings. Dante didn't answer my question, and instead continued to speak in his usual tone. この位置が気に入った。二人で隠れるには手狭だろう。ここから一人いなくなってくれると助かる。それと、ことが済んだら屋敷に顔を出せ。お前の口から説明してもらうことが山ほどある。ああ、分かったよ。必ず。 Dante pushed me to do what I wanted.
I was finally ready to act. I carefully avoided the others as I withdrew, then jumped into a car parked in the alley. I drive away from the roaring gunfire. In the end, I chose Michi. I returned to the manor to find the bodies of soldiers who were assigned to stand guard. Michi was nowhere in sight. 嫌な予感をしていたんだ。 I was planning on uncovering Roberto's deeds after everything was settled, but I was too optimistic in thinking that was how events would unfold. I jumped in my car and raced to the Falce district. ギルバートと連絡を取っている時間はない。 I bit down on my lip to try and keep my cool. If only I had been true to my heart. If only I told her I wanted to be with her. いや、後悔するのはまだ早い。まだ間に合わせるんだ。 Falce was home to many of the wealthy, so only a few abandoned buildings existed. Falce was like my backyard, being brought up as a falzone. 大丈夫だ。必ず見つける。 I drove through the side roads at full throttle. どうか無事で。 After getting off the car at Falce, the man was leading me through a narrow alley. Nicola came out of here? ああ、あいつは警察に狙われてる。だから病院には連れて行けなくてな。We came in front of an old building. ここだ。He opened an unlocked door and gestured for me to go inside. I took a deep breath, raised my head, then stepped carefully through the doorway. The room was completely empty. おい、どこにいる？約束通り連れてきたぞ。 He looked around and yelled aloud, but no one answered. But I sensed a presence behind me. I turned back toward the entrance. Behind the door was Roberto. そうか。だったらお前は用なしだ。I forced my scream back inside of me. The man was shot in the head from behind and crumpled to the ground. Blood splattered across the floor. This was the second time I had seen someone killed in front of my eyes. The first was the night Nicola saved me. 待ったぞ。 Roberto holstered his gun and slowly closed in on me. I took a step back. Where is Nicola? あんな男のことなどお前が気にする必要はない。近いうちにあいつは片付ける。 Roberto looked strangely upset as he turned his hat in his hands. Later, that means he's not here, is he? What a relief. Roberto raised his brow, confused, as he looked at me. After a moment, he nodded to himself. なるほど。混乱しているようだな。 No, I am very calm. I tried my best to keep up a strong front in front of Roberto. I couldn't show that I was scared of him. You killed Marco, and now you're trying to frame Nicola for it. I also know you used Nicola's name to get me here. Roberto stared at me. フランチェスカの名前を出したのはある男の提案によるものだった。 An ally? 俺の理解者だ。 Roberto cleared his throat and changed the subject. フランチェスカが怪我をしたという理由だけで
素直についてくるとは思わなかったが、おかげで無駄な手間をかけずに済んだ。教会育ちだからか、お前は本当に博愛に満ちている。誰に対しても優しい。だが優しすぎる。マフィアなど目をかける余地もないのに。Roberto, you seem to be quite mistaken. なんだと？ Roberto frowned. It's not altruism or kindness. The reason I came all this way was because of Nicola. I love him. I love Nicola. Roberto's eyes widened in utter disbelief. He regained his composure quickly. こうしてお前を呼んだのは救ってやろうと思ったからだ。I moved back slowly with each step that Roberto took toward me. マフィアどもの屋敷で暮らし、あの最低の犯罪者の情婦になり下がっていたようだが、それでも俺が救いの手を差し伸べれば今度こそ目を覚ますのではないかと。フランチェスカを捨てて俺の元へ戻ってくるのなら心よく許してやろうとさえ思っていたのに。Roberto didn't seem to see me as he continued talking. だがもういい。そこまで心を決めているのなら死ぬことしかお前に救いはない。Roberto spoke boldly and ever so naturally raised his gun at me. Then, all of a sudden, やめろ！ a voice echoed through the building. A number of shots were made at the ceiling to distract Roberto. くそ！貴様！ I could see Roberto planning to pull the trigger the moment he saw his target. No! I dashed towards Roberto and tackled him from behind. The bullet fired from Roberto's gun flew far away from its target. I tripped and fell toward the ground, but before I hit... Nicola! Nicola grabbed my arm to keep me from falling. こっちだ。 Okay. I quickly steadied myself and followed after Nicola, who was pulling me by the hand. We finally escaped from the building. We ran through the alley as fast as we could until we reached the bustling city street. ここで走ると目立つ。Nicola kept a hold on my hand and strode through the droves of people. 人混みに紛れて逃げよう。まだロベルトを殺したくない。少しは作戦に合わせないと。ただでさえ勝手に構想を抜け出してきたんだからね。You left to come and protect me? I couldn't stop my body from shaking. I didn't expect him to come for me. Well, that was a wild ride. Feel free to comment below. How do you feel about the plan and the setup, and how much danger are we really in? Anyways, guys, thank you so much for watching, and I look forward to seeing what happens next with you guys next time. So hit that thumbs up button if you like today's content, and please feel free to hit that big old red shiny button that says subscribe. I'll be seeing you guys next time. Have a great whatever time of day it is for you. Bye-bye.